Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou fazer um ciclo da Intelligent de roupas coloridas. Então, vamos lá. Vamos abrir a lavadora. Vamos adicionar as roupas. Ela tá bem cheia, mas nada socado, ó. Tá tudo suave. Então agora vamos abastecer o dispenser. Para comprar essa lavagem eu vou utilizar Ariel líquido diluído, uma tampinha. Qualquer coisa depois eu coloco mais. No dispenser eu vou colocar apenas o amaciante, que será meia tampa do Downy água fresca. Agora vamos programar a lavadora. Vamos ligar a lavadora, ciclo personalizado, nível de água alto, tipo de roupa colorida, lavagem normal, um enxágue, água fria.
faltando um pouquinho de sabão. Dá uma ajudadinha aqui. Bom, pessoal, ela entrou no molho, então quando ela entrar na etapa lavar eu volto com vocês.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.